Good day, Rocketeers! Welcome to our very first virtual Los Dichos lesson brought to you by scientist Mrs. Smith and scientist Mrs. Romero. Are you ready for Los Dichos, Rocketeers? I can't hear you. When I say Los, you say Dichos. Ready? Los! Dichos! Los! Dichos! Great job, Rocketeers! Buen día, Rocketers. Bienvenidos a nuestra primera lección virtual de los dichos, presentada por la científica Mrs. Smith y la científica Miss Romero. ¿Están listos para los dichos, Rocketers? No puedo escucharte. Ok, cuando yo diga los, tú dices dichos. ¿Listos? Los. Dichos! Los. Dichos! Buen trabajo, Rocketers. So, Rocketeers, do you want to know our dicho of the day? Our dicho of the day is, the future belongs to the curious, the ones who are not afraid to try it, explore it, poke at it, question it, and turn it inside out. Entonces, Rocketers, ¿quieren saber el dicho del día? Pues nuestro dicho del día es, el futuro pertenece a los curiosos, los que no tienen miedo de probarlo, explorarlo, tocarlo, preguntarlo y darle la vuelta. Hey, Rocketeers, what does the dicho of the day mean to you? Turn and talk to a family member in your house. Hola, Rocketers, ¿qué significa para ti el dicho del día? Voltee y hable con un miembro de su familia en su casa. If you can hear me, Rocketeers, touch your nose. Si pueden escucharme, Rocketers, toquen su nariz. If you can hear me, Rocketeers, touch your knees. Si pueden escucharme, toquen sus rodillas. For me, Señora Luana, the dicho of the day means, ooh, I just love that line, the future belongs to the curious. I mean, you kind of got to imagine back in the day of the cavemen, when there was no televisions and they had to carve wheels out of stone and rock. And it was just a different time. And yet, because some people were curious and had really strong imaginations, they were able to create so many things. Like what we enjoy today, like even the fact that we're talking to you right now, right here on this computer. And we have spaceships and, gosh, cars. They're even talking about making flying cars. So yeah, I guess I do believe the future belongs to the curious. If you're imaginative, if you want to explore more, there's so much out there in our world. So that's what I think of our dicho of the day. How about you, Señora Romero? Thanks for sharing. Para mí significa, pues, como tú mencionaste, la ciencia está avanzando mucho. Al principio se hizo la luz. Después, otra persona inventó la televisión, el microwave, que ahora calentamos la comida. Pero lo que más me emociona, ¿sabes qué es, científica Mrs. Smith? Lo que más me emociona es de que ahora que no podemos salir de nuestras casas, tenemos la manera de cómo estarnos comunicando. Sí, yo estoy cerquitas de ti, estamos compartiendo y pues estamos aprendiendo. Esa es una manera de cómo nuestra ciencia ha avanzado y yo estoy muy emocionada porque vamos a llegar a la casa de muchos niños, de muchos Rocketers
y van a estar emocionados y ellos no se van a perder de los dichos y estoy muy contenta y espero que pronto ellos también estén emocionados y todo. Así que eso es lo que yo tengo que compartir porque me siento muy contenta de toda la tecnología que tenemos hoy en día. Gracias, Lorna. Now let's continue with the introduction of our story. Sí, continuemos con la introducción de nuestra historia. The title of our story today is Ada Twist Scientist. It's written by Andrea Beatty and it's illustrated by David Roberts. El libro que hoy vamos a leer se titula Ada Magnífica Científica. Está escrito por Andrea Beatty y las ilustraciones son por David Roberts. Let's begin, Rocketeers. Ooh, I have already come across our first question, Rocketeers. The title of our story today is Ada Twist Scientist. Who can tell me what a scientist is? El título de nuestra historia de hoy es Ada Magnífica Científica. ¿Quién puede decirme qué es un científico? For me, Señora Romero, I have that a scientist studies nature and how things work. Scientists are very curious and love to solve problems. They look for solutions to problems by doing science projects called experiments. Un científico estudia la naturaleza y cómo funcionan las cosas. Los científicos son muy curiosos y les encanta resolver problemas. Buscan soluciones a los problemas haciendo proyectos científicos llamados experimentos. Mm-hmm. Ada Marie said not a word until the day she turned 3. She bounced in her crib and looked all around, observing the world, but not making a sound. She learned how to climb and made her big break with a trail of chaos left in her wake. She ran through the day, chasing each sound and sight, and didn't slow down until she conked out at night. Ada Marie, Ada, hasta los 3 años no dijo nada. Se mecía en la cuna y miraba y remiraba, con los ojos abiertos y la boca cerrada. Aprendió a trepar y dio un brinco estupendo, dejando a su paso un reguero tremendo. Todo lo quería ver y escuchar y tocar, y así se la pasaba hasta que se iba a acostar. Her parents were frazzled, but tried not to freak as Ada grew bigger and still did not speak. Clearly, young Ada, with lots in her head, would have something to say when it ought to be said. Sus padres agotados no se querían preocupar, pero Ada crecía y seguía sin hablar. Ella estaba inmersa en su pensamiento y no hablaría hasta que llegara el momento. That's just what happened when Ada turned 3. She tore through the house on a fact-finding spree and climbed up the clock just as high as she could. Her parents yelled, "Stop!" as all good parents would. Ada's chin quivered, but she did not cry. She took a deep breath, and she simply asked, "Why?" La casa ocurrió cuando cumplió 3 años. Inspeccionó la casa sin causar grandes daños y se subió al reloj más alto que pudo. Sus padres gritaron, ¡alto!, como hacían a menudo. La barbilla de Ada tembló, pero llorar no pudo. Tras un hondo respiro preguntó,
¿Por qué no? Why does it tick? And why does it talk? Why don't we call it a granddaughter clock? Why are there pointy things stuck to a rose? And why are there hairs up inside of your nose? She started with why, and then what, how, and when. By bedtime, she came back to why once again. She drifted to sleep as her dazed parents smiled, at the curious thoughts of their curious child, who wanted to know what the world was about. They kissed her and whispered, "You'll figure it out." ¿Por qué hace tic-tac? Preguntó inquieta. ¿Y por qué no lo llaman el reloj de la nieta? ¿Por qué las rosas tienen pinchitos? ¿Por qué la nariz tiene tantos pelitos? Comenzó con ¿por qué? Luego, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y a qué? A la hora de acostarse volvió a preguntar ¿por qué? Y así se quedó dormida mientras sus padres reían por las curiosas preguntas que su niña les hacía. Ella quería saber todo lo que aún no sabía. Le besaron susurrando, lo sabrás algún día. Her parents kept up with their high-flying kid, whose questions and chaos both grew as she did. Sus padres seguían su ritmo realmente acelerado. Sus preguntas y enredos ya eran demasiado. Rocketeers, give me a thumbs up if you've been curious like Ada Marie. Rocketeers, denme un pulgar para arriba si ustedes han tenido curiosidad como Ada Marie. Even Miss Greer found her hands were quite full when young Ada's chaos wreaked havoc at school. But this much was clear about Miss Ada Twist. She had all the traits of a great scientist. Incluso su maestra casi pierde la razón cuando Ada, en la escuela, arrasó como un ciclón. Si algo quedaba bien claro es que Ada Magnífica tenía todos los rasgos de una científica. Ada was busy that first day of spring, testing the sounds that make mockingbirds sing, when a horrible stench whacked her right in the nose. A pungent aroma that curled up her toes. "Zowie!" said Ada, which got her to thinking. What is the source of that terrible stinking? How does a nose know there's something to smell? And does it still stink if there's no nose to tell? She rattled off questions and tapped on her chin. She'd start at the start, where she ought to begin. A mystery, a riddle, a puzzle, a quest. This was the moment that Ada loved best. Un día exploró los tonos, desde agudos hasta graves, de aquellos sonidos que hacen cantar las aves. De pronto, un hedor horrible le hizo cambiar un gesto. ¡Qué olor tan apestoso a algo descompuesto! ¡Uf! ¡Uf! Dijo Ada y enseguida pensó. ¿Y ese olor tan horrible? ¿De dónde salió? ¿Cómo sabe una nariz que hay algo en mal estado? Si no tuviera nariz, ¿también lo habría notado? Rascándose la barbilla preguntó sin cesar. Empezaría como al principio, para comenzar. ¿Un misterio? ¿Un acertijo?
un desafío quizás. Ese era el momento que a Ada le gustaba más. So, Rocketeers, Ada thinks it's an adventure to study nature and how things work. Can you turn and tell a family member one thing you have been curious about? Ada piensa que es una aventura estudiar la naturaleza y cómo funcionan las cosas. Voltee y diga a un miembro de su familia una cosa que le haya dado curiosidad. Okay, Rocketeers. If you can hear me, put your hands in the air. Ok, Rocketers, si ustedes me escuchan, pongan sus manos en el aire. Again, Rocketeers. If you can hear me, let's do a round of applause. Nuevamente, Rocketers, si me escuchan, denme un aplauso en círculos. Great job, Rocketeers. Thank you. So, Senora Romero, how about you? What's one thing you have been curious about? Señora científica, Mrs. Smith, yo quería decirle, y estoy muy emocionada por compartir, porque lo que yo quiero compartir es acerca de los frijoles, ¿ok? A mí me encantan los frijoles, pero hay algo que no me gusta. Cuando se están cocinando, huelen, Okay. horrible. Pero saben, deliciosos. So, todavía no encuentro la razón por qué si huelen tan feo cuando se cocinan y el resultado es que están deliciosos. No entiendo qué está pasando. Todavía sigo sin entender. Necesitamos explorarlo. Oh, I love your example, Científica Romero. You were talking to us about beans. And you were saying that when you cook beans, certain kinds of beans sometimes, they have a terrible stench to it. But you also mentioned that they're extremely nutritious for you, very rich food, very healthy food. And so you're wondering why something that is so good for you can sometimes smell a little bit gross. That is a great question. That is something good to be curious about. Thank you for sharing. I really appreciate that. Rocketeers, we have arrived at the end of our read aloud. And we have some very important messages to share with you. Para compartir con ustedes. Primero, Rocketers, queremos señalar que los grandes lectores son excelentes líderes. Nuestro programa Los Dichos en Rocketship les da la bienvenida a las familias para que lean con el maestro del aula de su propio hijo. Como no podemos reunirnos en la escuela, queremos verte en acción con tus familias en casa. Por lo tanto, Rocketers, los invitamos a publicar una foto de los adultos y hermanos que lean con usted o lean para usted. Y la vamos a publicar en la página de Facebook de su escuela de Rocketship. Estamos ansiosos por ver sus increíbles fotos, Rocketeers. Well, it looks like we're all finished with our Los Dichos lesson of the day. Wait, what's that you say? Where's the Los Dichos activity? Be on the lookout, Rocketeers. Our Los Dichos activity of the day is called Apple Volcano, and it will be posted here on your very own Rocketship Facebook page. Bueno,
Parece que todos hemos terminado con nuestra lección del Día de los Dichos. Espera, ¿qué dices? ¿Y dónde está la actividad de los dichos? Esté atento, Rocketeer. Nuestra actividad de los dichos del día se llama Volcán de Manzana y se publica aquí en su propia página de Facebook de Rocketship. Until we see you again, Rocketeers, we want you to know that you are in our thoughts, our hearts, and our prayers. We are sending our love to everyone, our Rocketeers, our staff, and our families. Goodbye, Rocketeers. Hasta que te veamos de nuevo, Rocketeers, queremos que sepas que estás en nuestros pensamientos, en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Les enviamos nuestro amor a todos ustedes, nuestros Rocketeers, el personal de la escuela y a todas sus familias. Adiós. Adiós.